Hello everyone, welcome you all. Frequently used sentences in French. Before that, if you still not subscribed to this channel, subscribe now. Let's begin. Are you hungry? Are you hungry? Avez-vous faim? Avez-vous faim? Yes, I am hungry. Yes, I am hungry. Oui, j'ai faim. Oui, j'ai faim. How do you feel about him? How do you feel about him? Que sentez-vous pour lui? Que sentez-vous pour lui? He is quite friendly and helpful. He is quite friendly and helpful. Il est plutôt sympathique et serviable. Il est plutôt sympathique et serviable. Do you need help? Do you need help? As-tu besoin d'aide? As-tu besoin d'aide? No, I'm good. Thanks for asking. No, I'm good. Thanks for asking. Non, ça va, merci. Devo poser la question. Non, ça va, merci. Devo poser la question. Yes, please, if you don't mind. Yes, please, if you don't mind. Oui, s'il vous plaît, c'est l'année ou de Oshpa. Oui, s'il vous plaît, c'est l'année ou de Oshpa. What do you do every day? What do you do every day? Qu'est-ce que tu fais chez vous? Qu'est-ce que tu fais chez vous? I listen to music and play badminton every day. I listen to music and play badminton every day. J'écoute de la musique et je joue à badminton tous les jours. J'écoute de la musique et je joue à badminton tous les jours. What are you planning to do today? What are you planning to do today? Qui comptez-vous faire aujourd'hui? Qui comptez-vous faire aujourd'hui? I'm not sure yet. I'm not sure yet. Je ne suis pas encore sûr. Je ne suis pas encore sûr. Are you free tomorrow? Are you free tomorrow? Es-tu libre demain? Es-tu libre demain? Yes, I'm free tomorrow. Yes, I'm free tomorrow. Oui, je suis libre demain. Oui, je suis libre demain. Will you join me for coffee? Will you join me for coffee? Vais-tu me rejoindre pour prendre un café? Vais-tu me rejoindre pour prendre un café? I would love to, thanks. I would love to, thanks. J'adorerais, merci. J'adorerais, merci. Could we have lunch together sometime? Could we have lunch together one day? Pourrions-nous déjeuner ensemble un jour? Pourrions-nous déjeuner ensemble un jour? I would love to, but I'm very busy at the moment. I would love to, but I'm very busy at the moment. J'adorerais, mais je suis très occupé à ce moment. J'adorerais, je suis très occupé à ce moment. Would you like to have dinner with me? Would you like to have dinner with me? Voudrais-tu dîner avec moi? Voudrais-tu dîner avec moi? Yes, that would be nice. Yes, that would be nice. Oui, ce serait bien. Oui, ce serait bien. Where do you want to go? Where do you want to go? Où es-tu allé? Où es-tu allé? I would like to go to a Japanese restaurant. I'd like to go to a Japanese restaurant. Je voudrais aller dans un restaurant japonais. Je voudrais aller dans un restaurant japonais. Like to come to the cinema with me tonight? Would you like to come to the cinema with me tonight? Voudrais-tu venir voir cinéma avec moi ce soir? Voudrais-tu venir voir cinéma avec moi ce soir? Sure, I would love to. Sure, I would love to. Bien sûr, j'adorerais. Bien sûr, j'adorerais. Have you been waiting long? Have you been waiting long? Cela fait longtemps que tu attends. Cela fait longtemps que tu attends. I have only just arrived. I have only just arrived. Je viens juste d'arriver. Je viens juste d'arriver. How do you get to work? How do you get to work? Comment vas-tu au travail? Comment vas-tu au travail? I usually drive my car. I usually drive my car. Je conduis habituellement ma voiture. Je conduis habituellement ma voiture. Is it close to the subway station? Is it close to the subway station? Est-ce proche de la station de métro? Est-ce proche de la station de métro? Yes, it's very close. Yes, it's very close. Oui, c'est très proche. Oui, c'est très proche. How long does it take? How long does it take? Combien de temps cela prend-il? Combien de temps cela prend-il? It takes half an hour. It takes half an hour.
Selapon Dumia. Selapon Dumia. How often do you ride the bus? How often do you ride the bus? A quelle fréquence prenez-vous le bus? A quelle fréquence prenez-vous le bus? Once in a while. Once in a while. The term the oath. The terms the oath. Could you tell me how to get to the police station? Could you tell me how to get to the police station? Pouvez-vous me dire comment me rendre au commissariat? Pouvez-vous me dire comment me rendre au commissariat? The second road on the right. Take the second road on the right. Pont de la Deuxième Route à droite. Pont de la Deuxième Route à droite. What is the best way to get to the museum? What's the best way to the museum? Le meilleur chemin pour se rendre au musée. Le meilleur chemin pour se rendre au musée. Go across the bridge. Turn right. It's a Oliver Street. Go across the bridge. Turn right. It's a Oliver Street. Traverse le pont. Tourne à droite. C'est Oliver Street. Traverse le pont. Tourne à droite. C'est Oliver Street. Traverse le pont. Tourne à droite. C'est Oliver Street. Can I speak to John, please? Can I speak to John, please? Puis-je parler à John, s'il vous plaît? Puis-je parler à John, s'il vous plaît? He is not available right now. He is not available right now. Il n'est pas disponible pour le moment. Il n'est pas disponible pour le moment. When will he be back? When will he be back? Quand sera-t-il de retour? Quand sera-t-il de retour? He will be back in 20 minutes. He will be back in 20 minutes. Il sera de retour dans 20 minutes. Il sera de retour dans 20 minutes. Did you get my message? Did you get my message? As-tu reçu mon message? As-tu reçu mon message? Yes, I did get your message. Yes, I did get your message. Oui, j'ai bien reçu votre message. Oui, j'ai bien reçu votre message. How long have you been working here? How long have you been working here? Depuis quand travailles-tu ici? Depuis quand travailles-tu ici? I have been working here 5 years. I have been working here 5 years. J'ai travaillé ici depuis 5 ans. J'ai travaillé ici depuis 5 ans. When does the meeting start? When does the meeting start? Quand le revenue commence-t-elle? Quand le revenue commence-t-elle? The meeting will start at 9 a.m. The meeting will start at 9 a.m. La revenue débuta à 9 heures. La revenue débuta à 9 heures. What time does the meeting finish? What time does the meeting finish? À quelle heure se termine la revenue? À quelle heure se termine la revenue? The meeting will finish at 11 a.m. The meeting will finish at 11 a.m. La revenue se termina à 11 heures. La revenue se termina à 11 heures. Where is the counter, please? Where is the counter, please? Où est le comptoir, s'il vous plaît? Où est le comptoir, s'il vous plaît? It's over here, next to gate 7. It's over here, next to gate 7. Policy a കൂടുതൽ pass is set. Se policy a കൂടുതൽ pass is set. May I have your passport, please? May I have your passport, please? Puis-je avoir votre passeport, s'il vous plaît? Puis-je avoir votre passeport, s'il vous plaît? Of course, here you are. Yes, of course, here you are. Oui bien sûr, te voilà. Oui bien sûr, te voilà. Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Avez-vous quelque chose à déclarer? Avez-vous quelque chose à déclarer? No, nothing, just a normal allowance. No, nothing, just a normal allowance. No, Ria, just a l'allocation normal. No, Ria, just a l'allocation normal. Do you have any bags to check? Do you have any bags to check? Avez-vous des bagages à enregistrer? Avez-vous des bagages à enregistrer? Yes, there is this suitcase. Yes, there is this suitcase. Oui, il y a cette valise. Oui, il y a cette valise. Do you prefer an aisle seat or a window seat? Would you prefer an aisle seat or window seat? Préférez-vous un seul couloir, un seul que bleu? Préférez-vous un seul couloir, un seul que bleu? Aisle seat, please. Aisle seat, please. Siège côté couloir, s'il vous plaît. Siège côté couloir, s'il vous plaît. What's the purpose of your trip? What's the purpose of your trip? Quel est le but de votre voyage? Quel est le but de votre voyage? I'm on vacation. I'm on vacation. Je suis en vacances. Je suis en vacances. Are you going to be staying?
Where are you going to be staying? Où est le loger? Où est le loger? Friends at the Sheraton Hanoi Hotel. With the friends at the Sheraton Hanoi Hotel. Avec des amis à l'hôtel Sheraton Hanoi. Avec des amis à l'hôtel Sheraton Hanoi. Tell me where gate E is. Could you tell me where gate E is? Pourriez-vous me dire c'est où la portière? Pourriez-vous me dire c'est où la portière? Go straight ahead. Go straight ahead. Allez tout droit. Allez tout droit. Thanks for watching. If this video is helpful to you, hit the subscribe button and the bell icon.